Hello everyone. We will start with the practical of pharmaceutics 1. So we will start from the formulations of the capsules. So first of all we will see the introduction to the capsules. So in theory lectures you are studied about the capsules and the manufacturing of the capsules. So in practical we will see the formulations of capsules. Okay. So capsule is a solid unit dosage form in which the drug or the drugs with or without excipients are enclosed in a hard or a soft water soluble shell or a container of a gelatin or of any other suitable substance, for example cellulose derivatives. Okay, so capsule in which the drug or the mixture of drugs are enclosed in a capsule shell, and that capsule shell is made up from the gelatin or the other cellulose derivatives. Again, there are mainly two types of capsule depending on the nature of capsule shell, that is hard gelatin capsule and the soft gelatin capsule. So in case of hard gelatin capsule, the capsule shell has two parts. One is the body, another one is the cap. So body is a part of capsule shell in which we are filling our powder material, and that particular body is enclosed or sealed by using the cap. But in case of soft gelatin capsule, it has an intact capsule shell. Okay, so depending on the release of drug, the capsule can be modified release capsule or the enteric capsule. So first one is the hard gelatin capsule. Hard gelatin capsule shell are used in most commercial medicated capsule. The empty capsule shell are made up from the gelatin blends, plasticizers, preservatives, etc. And they can be clear, colorless, and essentially tasteless, or they may be colored with various approved dyes and made opaque by adding the agents such as titanium dioxide. Again, the hard gelatin capsule shells are made up of sections that is known as body and the cap. So depending on the capacity or the material which can be filled in a capsule shell, there are various sizes of capsule ranging from 000 to the 5. So empty gelatin capsules are manufactured in various length, diameter and the capacities. The size selected for use is determined by the amount of fill material to be encapsulated. सो किती मटेरियल आपण त्यामध्ये फिल करतोय किंवा त्या कॅप्सूलची किती कपॅसिटी आहे त्यावरून त्याचे डिफरंट साइजेस आहेत. अगेन द बल्क डेन्सिटी अँड द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फिल विल largely determine to what extent it may be packed into a capsule shell. अगेन मटेरियलचा फॉर्म काय आहे, पावडर फॉर्म कसा आहे, त्याची कॉम्प्रेसिबिलिटी किती आहे, डिपेंडिंग ऑन दॅट पावडर कॅरेक्टरिस्टिक capsule the material will be filled in a capsule shell. Again, for human use, the empty capsule ranging from size 000, which is the largest size, to the 5, which is the smallest size, are commercially available. Again, the larger capsules are available for veterinary use. So here the capsule numbers are given and the capacity to be accommodated in mg. In case of 000 numbered capsule, we can fill up to 950 mg of the powder material. In 00 number capsule, we can fill up to 600 mg. In 0 number capsule, we can fill up to 450 mg. In 1 number capsule, we can fill 300 mg of material. In 2 number capsule, we can fill 250 mg of material. In 3 number capsule, we can fill 200. In 4 number capsule, we can fill 150 mg, and in case of 5 number capsule, we can fill up to 100 mg of the powder material. So 000 number size ची कॅप्सूल जी आहे ती लार्जेस्ट कपॅसिटीची कॅप्सूल आहे, आणि 5 नंबरची कॅप्सूल जी आहे ती स्मॉलेस्ट कपॅसिटीची कॅप्सूल आहे. सो तुम्हाला अशा प्रकारचे MCQ मध्ये क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात.
The next one is the development, the formulation and selection of the capsule size. The goal is to prepare a capsule with the accurate dose, good bioavailability, ease to fill and production, stability and the elegance. So in dry formulation, the active and inactive components must be blended thoroughly to ensure an uniform powder. So this can be achieved by the size reduction and the effective blending. Again, a diluent as a filler may be added to the formulation to produce the proper capsule fill volume. So the diluents like lactose, microcrystalline cellulose and a starch are commonly used as a diluents. So apart from providing the bulk, this material provide cohesion to the powders. सो कॅप्सूलमध्ये जे काही मटेरियल ड्राय मटेरियल फिल केलं जातं त्यामध्ये ड्रग आहे. अलॉंग विथ दॅट द डिफरंट डायल्युएंट्स आर ॲडेड टू इम्प्रूव्ह द फ्लो ऑफ ड्रग. We can add the different lubricants or the glidants also. Again, the disintegrating agents are also added in the formulation to facilitate the breakup and distribution of the capsule content. Okay, so all these ingredients are added in the fill material of the capsule. Capsule मध्ये जे काही मटेरियल फिल केलं जातं त्यामध्ये हे डिफरंट एजंट्स ॲड केले जातात. So filling of the hard gelatin capsule can be done by using the hand filling, which is known as the punch method, or the semi-automatic device, or the automatic filling machine. Okay, so all these techniques of filling hard gelatin capsules we have studied in the theory lectures. So next one is the cleaning and polishing of the capsule. The small amount of powder may adhere to the outside of the capsule after filling. कॅप्सूल फिल केल्यानंतर कदाचित कॅप्सूलच्या बॉडीवरती काही पावडर मटेरियल स्टिक झालेलं असू शकतं. ओके, सो वी हॅव टू क्लीन दॅट ऑल डस्ट ऑर द पावडर. So this should be removed by the rubbing them with a clean gauze or the cloth, and on large scale capsule filling machines are affixed with a vacuum cleaning that removes the extraneous material, which is known as the dusting. Okay, the next one is the soft gelatin capsules. So soft gelatin capsules may be oblong, oval or round. There are different shapes of soft gelatin capsule. They may be round, they may be oval or oblong in shape. They may be single colored and may be imprinted with the identifying markings. Okay, the different brands or the different dosage or the name of that capsule can be printed on that capsule shell. Again, the soft gelatin capsules are used to encapsulate the liquid, suspension, pasty materials, dry powders and the pre-formed tablets. So different liquids or the oily materials or the suspension, different extract or the pasty materials or powders can be filled in a soft gelatin capsules. Then soft gelatin capsules are pharmaceutically elegant and are easily swallowed. Okay, as compared to hard gelatin capsule, the soft gelatin capsules are more elegant. Also, they are easy for swallowing. So here it is a general procedure of formulating the capsule. Firstly, all the dry ingredients, that is drug, the different diluents, disintegrating agents, all they are mixed and they are milled or passed through a suitable number of sieve to form a fine powder. After that, the blending or the mixing is done. Then that particular powder blend is filled in each capsule's body, and each body after filling is sealed by using the cap. After that, capsules are polished or the dust is removed to get a finished product, and they are packed in a suitable containers. We can pack them in a wide mouth containers, or we can use the blisters or strip for the packaging. Okay, so next we will see the actual formulation of capsule. So experiment number 33 is to prepare, evaluate and submit 5-chloramphenicol capsule IP.
Okay, so all this theory we have seen. So directly we will see the formula for that chloramphenicol capsule. So it contains the chloramphenicol IP 250 mg, then starch 5 mg, then magnesium stearate 2.5 mg, then talc 2.5 mg, and the lactose 40 mg. Okay, so all these quantities are given per capsule. सो एका कॅप्सूलमध्ये किती ड्रग आहे आणि अदर एक्सिपियंट आहेत त्याची क्वांटिटी दिलेली आहे. सो वी हॅव कॅल्क्युलेट फॉर द 5 कॅप्सूल. आपल्याला 5 कॅप्सूल करायचे, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट फॉर द 5 कॅप्सूल. सो इथे आपल्याला फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं नाही आहे, याचं कॅल्क्युलेशन डिफरंट आहे. आपल्याला एका कॅप्सूलमध्ये किती कंटेंट आहे ते दिलेले आहेत, आपल्याला 5साठी कॅल्क्युलेट करायचे आहे. सो सिम्पली मल्टिप्लाय ईच क्वांटिटी विथ 5. जस्ट क्वांटिटी गिवन ज्या आहेत त्या प्रत्येक क्वांटिटीला 5ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो वी कॅन गेट द क्वांटिटीज टेकन. आपल्याला ॲक्च्युली किती क्वांटिटीज घ्यायची आहेत ते आपल्याला मिळू शकतं तिथे. अगेन कॅप्सूलचं कॅल्क्युलेशन करत असताना नेहमी एक एक्स्ट्रा कॅप्सूलसाठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो तुम्ही वेईंग करत असताना एक कॅप्सूल एक्स्ट्रा वे करायची आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर का 5 कॅप्सूल करायला सांगितल्यात तर तुम्ही तिथे वेईंग करत असताना 6 कॅप्सूलसाठी जितकं काही मटेरियल लागेल त्याचं वेईंग करायचं आहे, कारण फिलिंग करत असताना कदाचित वेस्टेज होऊ शकतं. सो वी हॅव टू वे फॉर 1 मोर कॅप्सूल. द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ इन्ग्रेडियंट्स. द क्लोराम्फेनिकॉल इज अ अँटीमायक्रोबियल एजंट. अगेन स्टार्च इज अ डिसइंटिग्रेटिंग एजंट. Magnesium stearate is a lubricating agent. Again talc is a glidant. Lactose is used as a diluent to make the bulk sufficient to be filled in a capsule. Okay, so हे आपलं इथे फर्स्ट कॅल्क्युलेशन आणि वेईंग करायचे. आफ्टर दॅट द प्रोसिजर फॉर द कॅप्सूल इज फर्स्ट कॅल्क्युलेट द वेट फॉर 1 कॅप्सूल एक्स्ट्रा दॅट इज फॉर 6 कॅप्सूल. तुम्हाला वेईंग करत असताना 6 कॅप्सूलसाठी वेईंग करायचे. ओके, अगेन वे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल द इन्ग्रेडियंट्स अँड युनिफॉर्मली मिक्स इन अ मॉर्टर पेस्टल. सो सर्व इन्ग्रेडियंट्स वे करायचे आहेत आणि मॉर्टर पेस्टलमध्ये त्यांना मिक्स करायचे आणि ट्रायच्युरेट करायचं आहे टू फॉर्म अ फाईन पावडर. अगेन सीव ऑल द इन्ग्रेडियंट्स बाय पासिंग थ्रू सीव नंबर 20. मिक्सिंग झाल्यानंतर सर्व पावडर 20 नंबरच्या सीवमधून पास करायची आहे. अगेन डिवाइड द पावडर इन 6 इक्वल पोर्शन्स. आपण 6 कॅप्सूलसाठी वेईंग केलेलं आहे. सो जो काही पावडर बल्क असेल त्याचं 6 पोर्शनमध्ये इक्वल पोर्शन्समध्ये डिवायडेशन करायचं आहे. आफ्टर दॅट फिल द पावडर इन ईच कॅप्सूल. त्यानंतर एम्प्टी कॅप्सूल शेल घ्यायची आहे, ती ओपन करायची आहे आणि त्याच्या बॉडीमध्ये जो काही आपण 6 पोर्शन केलेले आहेत, सो ईच पोर्शन इज फिल्ड इन अ ईच एम्प्टी कॅप्सूल. प्रत्येक एम्प्टी कॅप्सूलमध्ये त्यातला एक पोर्शन फिल करायचे आहे. आफ्टर दॅट सील द कॅप्सूल, क्लीन इट अँड पॉलिश इट. त्यानंतर फिल करून झाल्यानंतर सिम्पली आपण इथे हँड फिलिंग करायचं आहे और द पंच मेथड यूज करायची आहे. आफ्टर फिलिंग कॅप्सूलची सिलिंग करायची आहे बाय युझिंग द कॅप. आफ्टर दॅट जी काही वरती डस्ट असेल ती पॉलिश करायची आहे बाय युझिंग अ क्लॉथ और कॉटन. The next one is to perform the uniformity of weight test on all 5 capsule. त्यानंतर ईच कॅप्सूलचं सेपरेटली आपल्याला वेट घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये युनिफॉर्मिटी ऑफ वेट आहे का चेक करायचं. ईच कॅप्सूलचं वेट सेम आलं आहे का हे आपल्याला चेक करायचं. अगेन परफॉर्म द डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ऑन द 2 कॅप्सूल. डिसइंटिग्रेशन टेस्ट अपॅरेटस यूज करून 2 कॅप्सूल्सवरती डिसइंटिग्रेशन टेस्ट करायची आहे. ती कॅप्सूल किती वेळामध्ये डिसइंटिग्रेट होते ते चेक करायचे. अगेन सबमिट द रिमेनिंग कॅप्सूल इन अ सुटेबल कंटेनर विथ अ नीट लेबल. सो ज्या काही रिमेनिंग कॅप्सूल आहेत ते तुम्हाला सबमिट करायचे आहेत, विच आर पॅक इन अ सुटेबल कंटेनर अँड प्रॉपरली लेबल्ड. द नेक्स्ट वन इज कॅटेगरी ऑफ दिस कॅप्सूल इज antimicrobial. Chloramphenicol capsules are used as an antimicrobial medicine. Then dose of this capsule is 1 or 2 capsules a day.
Okay, either we can take 1 or 2 capsule as prescribed by physician. Then next you have to write the label. So while writing the label of these capsules, first write down the name of the formulation. After that, in contents, write down each capsule content. Okay, write down all the ingredients and quantities for each capsule. एका कॅप्सूलमध्ये किती क्वांटिटी आहे ते तिथे आपल्याला लिहायचं आहे. Again, write down the dose, category, storage conditions, then date of manufacturing, expiry date, and the date of manufacture. Okay, then next you have to observe the different test or the evaluation test. First one is the description. So you have to check polish without the brittle appearance. Okay, कॅप्सूल पॉलिश केल्यानंतर त्याच्यावरती काही क्रॅक्स आहेत का ते चेक करायचे आहेत आणि ऑब्झर्वेशन लिहायचं आहे तुम्हाला. You have to write the disintegration time of that capsule. You have to first do the disintegration test, and whatever readings you get, that you will write here as observation. Then write down the result. That is 6 numbers of capsule of chloramphenicol capsule IP is submitted in a well closed container with a neat label. Then next you have to solve the exercise given. First question is state the category of chloramphenicol capsule, that is antimicrobial. Again, if 250 mg of chloramphenicol along with 200 mg of diluent has to be filled in a capsule, which capsule size you will use. Okay, जर का कॅप्सूलमध्ये तुम्हाला 250 mg क्लोराम्फेनिकॉल आणि 200 mg डायल्युएंट फिल करायचं आहे तर कोणत्या नंबरची कॅप्सूल तुम्ही यूज कराल. सो टोटल वेट किती होणार इथे ईच कॅप्सूलमध्ये 250 + 200 दॅट इज 240 mg. सो यू कॅन गो फॉर द 0 नंबर कॅप्सूल. Again, draw the well labeled diagram of the hand filling capsule machine. Okay, you can write down from the theory lectures. Then state the evaluation test required for capsule, that is uniformity of weight, then disintegration test, dissolution test, then content of active ingredient of the capsule. Okay, all these tests are done while doing the evaluation of the capsules. Then state the limit of disintegration time for the hard gelatin capsule, that is hard gelatin capsule will get disintegrated within the 15 minutes. So write down the answers for these questions in journal. The next experiment number 35 is to prepare submit 5 magnesium oxide capsules. So here we will require the dispensing balance, mortar and pestle, then the thick cloth, spatula and the white tile. Okay, so formula for the magnesium oxide capsule is contain the magnesium oxide and the lactose. So quantity of magnesium oxide is 250 mg per capsule. It is each capsule contain 250 mg of magnesium oxide. Then we have to calculate the quantity of lactose per capsule by using the formula Z minus Y. So how this Z and Y are calculated? There is a single procedure, that is lactose per capsule. एका कॅप्सूलमध्ये लॅक्टोजची क्वांटिटी किती फिल करायची आहे त्यासाठी आपल्याला एक प्रोसिजर करावी लागेल. फर्स्ट वे द एम्प्टी कॅप्सूल. ओके, फर्स्ट आपल्याला काय करायचं एम्प्टी कॅप्सूलचं वेट घ्यायचं आहे, दॅट इज x mg. आफ्टर दॅट
fill 250 mg of magnesium oxide in a capsule and again weigh. त्यानंतर त्या एम्प्टी कॅप्सूलमध्ये 250 mg मॅग्नेशियम ऑक्साईड वे करायचं आहे आणि फिल करायचं आहे. अगेन फिल्ड कॅप्सूलचा आपल्याला वेट घ्यायचा आहे, दॅट इज YmG. ओके, म्हणजेच हा x + 250 mg. एम्प्टी कॅप्सूलचं वेट होतं x mg, त्यामध्ये आपण 250 mg ड्रग फिल केलेला आहे. सो वी गेट हिअर YmG, दॅट इज वेट ऑफ द फिल्ड capsule. Again, fill the empty space left after filling the magnesium oxide with the lactose so that the powder is tightly filled and again weigh. थर्ड स्टेप काय करायची आपल्याला, मॅग्नेशियम ऑक्साईड फिल केल्यानंतर अगेन त्या कॅप्सूलमध्ये थोडीशी एम्प्टी स्पेस राहते आहे. त्या एम्प्टी स्पेसमध्ये लॅक्टोज फिल करायचं आहे आणि अगेन जी काही टोटली फिल्ड कॅप्सूल आहे त्याचं पुन्हा वेट घ्यायचं आहे, दॅट इज ZmG. सो नाऊ इन ZmG इट कंटेन द वेट ऑफ एम्प्टी कॅप्सूल, द वेट ऑफ magnesium oxide, that is 250 mg, and remaining is the weight of lactose. So we can calculate the lactose required per capsule by dividing the total weight minus weight of empty capsule and the weight of magnesium oxide, that is Z minus Y. So you can get here the weight of lactose filled in each capsule. So experimentally इथे आपल्याला 116 mg इतकं वेट मिळालं आहे लॅक्टोजचं. सो कॅल्क्युलेट that quantity with 6 because we are preparing 6 magnesium oxide capsules, and calculate the quantities taken. So use of ingredients is magnesium oxide is used as antacid which neutralizes the acid in the gastric. Then lactose is used as a diluent. So light magnesium oxide is a bulky in nature. So on exposure to air, it rapidly absorbs moisture and carbon dioxide. Okay, so this is the property of magnesium oxide. So procedure is that first weigh the required quantity of all the ingredients, then mix them thoroughly in a mortar and pass through the 20 number sieve. Okay, magnesium oxide आणि required quantity of lactose weigh करायचे आहे, त्यांना मॉर्टर पेस्टल यूज करून थरली मिक्स करायचे. त्यानंतर ते मिक्सचर 20 नंबरच्या सीवमधून पास करायचं आहे. अगेन मेक अ रेक्टँग्युलर ब्लॉक ऑफ द पावडर ऑन अ बटर पेपर, then divide the powder in 5 equal portions. Okay, then fill each portion in a single capsule, then seal the capsule, clean, polish the capsule. Then after that, here we get a finished product. So perform the uniformity of weight test on all the 5 capsules, then perform disintegration test on the 2 capsules. So submit the remaining capsule in a suitable container with a neat label. So category of this formulation is it is used as an antacid or the osmotic laxative. It can be used as a laxative also. The dose of this formulation is as an antacid it is given in the 300 to 600 mg, and as laxative it is given in the 2 to 4 gram dose. Then storage condition, store in a tightly closed container, then write down the label. Here you have to write the contents per capsule. Okay, each capsule contain digest amount of these ingredients. Okay, so then you have to observe the capsule that is polished without brittle appearance. Then you have to write the weight variation if observed as per USP. Then write down the disintegration time of that capsule. Then write down the result
5 numbers of capsule of magnesium oxide capsule USP are submitted in a tightly closed container with a neat label. Then solve the exercise. If the average net contents of the capsule is 420 mg, then what deviation in terms of mg will be allowed so that it passes the uniformity of weight as per IP. So generally 5% deviation is allowed. Again, state the limit of disintegration time for the magnesium oxide capsule, that is 30 minutes. Then name the diluent used in the preparation of magnesium oxide capsule is a lactose. Then which capsule size is recommended if the average net content of the drug along with the excipient is 650 mg. Then we will go for the triple zero numbered capsule. Again, write down the disintegration test for enteric coated capsule that we have studied in the theory lectures. Then category of magnesium oxide capsule is an antacid. Then the general, then the enumerate the general evaluation test required for the capsule. Okay, so solve this exercise and write down in the journal. So next we will start for the experiments depending on the tablets. Okay, so now we will stop here. Thank you.